Student. This is 9th ICSE and CBSE Max இருக்கிற ஒரு interesting exponents problem. இதை எப்படி சால்வ் பண்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேதிக் மேக்ஸ் ஷார்ட்கட்டும் இந்த வீடியோல இருக்கு. ஸோ ஃபுல்லா பாருங்க. டோன்ட் ஸ்கிப் தி வீடியோ. The first thing 2160 prime factorize பண்ணிட்டு we will have to express in terms of 2, 3 and 5 the prime numbers here on the left hand side. So இதை எப்படி பண்ணலாம்னா 2ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டிவைட் பண்றதுக்கு. This is 1080 and again continue with 2. This will be 540 as long as 2ல டிவைட் பண்ற அளவுக்கு பண்ணிட்டே இருங்க. This is 270 and one more time you can divide this by 235. Now you can either divide this by 3 or 5. 45 times போகும் and 3 15 times is 45. 3 into 5, right? So இதே ஆர்டர்ல இருக்கிறனால you will just count the number of 2's, which is 2 power 4 and 3 எத்தனை இருக்கு 3 இருக்கு. So 3 and 3 power 3 and ஒரே ஒரு 5 இருக்கு. Now compare the powers on the left hand side with the right side. So you'll get x is equal to 4, y is 3 and z is equal to 1. Question என்ன? Compute the value of 3 power x, 2 power minus y and 5 power minus z. இப்போ நம்ம கிடைச்ச வேல்யூஸ் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். 3 power 4, 2 power y is 3, so it is minus 3, 5 power minus 1. Exponents tackle பண்ற போது இனிஷியலா என்ன பண்ணணும்னா always get rid of the negative power. அதுதான் ப்ராப்ளம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ இந்த நெகட்டிவ் பவர் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா you can definitely solve the problem very easily. Before we continue to find this, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் I'm going to help you find out how to multiply any number with 11. 43 into 11 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So what you do is just write this 4 and 3, கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதிட்டு and add the digits 4 and 3, put that value in the center. This applies only to multiply any numbers with 11. இதிலே நம்ம கேரி ஓவர் இருந்தாலுமே 68 into 11. So in the middle placeல ஒரே ஒரு digit தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியும். So you can't write 6 plus 8 14 right away here. So இதை என்ன பண்றோம்னா 6 and 8 space எழுதிட்டு 6 plus 8 is 14. 4 மட்டும் தான் இங்க போட முடியும். Carry over the excess digit. So the answer will be 748. This will be very useful for higher grades, subspace area and volumes. Wherever you have pi, you can start using 11 and solve the problem easily. Now coming back to this, 3 power 4 is 81. The powers in the positive ஆக சொல்லிருந்தேன். So reciprocate, get it to the denominator and 1 by 5. So 3 power 4 is 81 by 2 into 2 power 3 is 8. 8 into 5 is 40. So the final answer for this question will be 81 by 40. Video full பாருங்க, திருப்பி practice பண்ணுங்க. Also don't forget to practice the 11th method. See you all in another video.